Buenos días a todos, bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, este Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Les hablo en español, está anunciado en inglés y lo vamos a hacer en inglés porque además habían anunciado su asistencia a un par de personas que son del mundo de la enseñanza del inglés, así es que será en inglés, no hay problema, pero yo saludo en español, porque sé que todos me entienden. Para mí es un gusto poder darles la bienvenida y celebrar esta primera actividad después de nuestro Open House la semana pasada, nuestra primera actividad académica de la que es nuestra cuarta temporada, nuestro cuarto año académico en este proyecto del observatorio. El tiempo vuela. Como saben, el Instituto Cervantes, la mayoría de ustedes lo conocen bien y no hace falta que dé muchas explicaciones. Es una entidad del Gobierno de España creada en el año 91 y hoy por hoy es la mayor organización del mundo dedicada a la enseñanza de español. En este momento el Instituto debe tener unos 260.000 estudiantes de español por todo el mundo, en cursos de español, en cursos de formación de profesores y dentro de los cursos de español en distintas modalidades. Pero este instituto aquí no tiene el formato de un Instituto Cervantes convencional, sino que organiza actividades académicas relacionadas con el español, con el estudio del español y con el conocimiento del español en los Estados Unidos. Nuestra misión es organizar proyectos, organizar actividades y junto a esas actividades académicas, incluidos cursos de formación de profesores, como los de este taller de formación de profesores de lenguas, organizamos otras actividades como los diplomas de español como lengua extranjera. Este lugar es una de las sedes de examen de los diplomas de español como lengua extranjera. Desde hace unos meses también somos la sede para tomar los exámenes de ciudadanía española a través del Gobierno de España, también lo hacemos aquí. Y por supuesto, como digo, este es un lugar para hacer actividades de formación de profesores, como este taller. Y en este sentido, es un especial gusto poder colaborar muy estrechamente con el Seminario de Enseñanza de Español como Lengua de Herencia que coordina la profesora María Luisa Parra de la Universidad de Harvard y que regularmente pues, ofrece en colaboración con el observatorio actividades destinadas a profesores de español como lengua de herencia o profesores que tienen interés por el español como lengua de herencia. Bueno, como esto es en inglés, welcome to this Teaching Foreign Languages workshop about Spanish as a heritage language. A workshop by Marta Fairclough, who will be introduced by María Luisa Parra. We will be here until more or less 1:30, and we'll have a coffee break by 11, more or less, 11:15, it depends of the timing. And we are offering some coffee, beverages, and sandwiches right there. And by the end of the workshop, we will distribute an evaluation form like this one, and a certificate like this. So you have to put your name in the certificate, and that's it. And as I said, our guest today is Marta Fairclough, an excellent expert about Spanish as a heritage language. I hope you enjoy very much this workshop. Thank you for coming to the Observatorio and enjoy the show. Welcome. Thank you. María Luisa, the mic is yours. Thank you. Bueno, buenos días a todos. Paco me ha dejado la tarea de transicionar al inglés, pero thank you everybody for being here this beautiful morning. And it's my great pleasure to introduce to you Professor Marta Fairclough. She's professor of Spanish linguistics at Houston University. She made her studies in the same university, and yesterday she was talking about her career path in that university, and it's one of the main figure scholars in the field right now. Her teaching and research interests are heritage language education, second language acquisition, sociolinguistics with an emphasis on U.S. Spanish. She teaches a variety of courses, undergraduate and graduate at the same university. And she has many publications, among them one volume that is coming out very soon. It's called Innovative Strategies for Heritage Language Teaching, a Practical Guide
for the Classroom, co-edited with Professor Sarah Baudry. We are all very much looking forward to reading that volume. I'm sure it's going to be very helpful. She and Sarah also co-edited the volume Spanish as a Heritage Language in the United States, The State of the Field, which is a wonderful resource to have an overview of the different facets, aspects of teaching Spanish as a heritage language. She has many articles published in important journals like the Heritage Language Journal, Language Testing, Hispania, so forth. So she's going to be talking today to us about the challenges and that we all face when we teach Spanish as a heritage language and some ways to overcome those challenges. As Paco said, I want to thank the Observatorio, Professor Francisco Moreno Fernandez for supporting the seminar and the language Department of Romance Languages and Literatures that also supported this invitation today. Thank you. Well, thank you both for such kind words. I really appreciate the invitation to come and do the presentation yesterday and the workshop today. And both to Dr. Fernandez Moreno and Dr. Parra. And of course, I want to thank all of you also for being here on a Saturday. So that tells me already a lot that you are very interested in heritage languages and that you may also have some challenges and would like to see a way to overcome them, right? I have worked at the University of Houston for 15 years now, and I have been directing the program of Spanish as a heritage language. So through the years, I have been trying to solve a number of challenges, you could say, but I don't know, every step of the way as we move forward, it's a big satisfaction to see, oh, this is working, oh, we could add another class, and things like that. So it wasn't easy always, but I think we have moved forward quite a bit. Okay. So what I would be talking about is basically divided into two parts, and in part one we'll cover some key definitions, some concepts that are important. Maybe many of you are already familiar with those. We'll also talk about sociodemographic and linguistic backgrounds of Spanish in the US, and then discuss a little bit the profile, the linguistic profile of heritage language learners, of course with a focus on Spanish, and how they differ from second language learners. In the second part, I will talk about my program, our program at the University of Houston. It's a program that has been established for quite a while, so we have pretty clear ideas of what we want to do and how to do it. We'll discuss, I'll talk about some of the courses, the goals of the courses, how we train our faculty or our TAs to teach the Spanish heritage language courses. We'll also briefly talk about some of the pedagogical approaches that we use and some assessment methods that work with those approaches. And then in the second part, we'll put that into practice. When we talk about heritage languages, that's the terminology we use here in the United States. In many other countries, they use different words for the same concept. For example, community languages or immigrant languages, home language, maternal, non-official, etc. So, but in the context of the United States, when we refer to minority languages like Spanish, we call them heritage languages. And this is a sort of a new terminology that was implemented in the 90s.
When we want to define what a heritage language learner is, we need to pay attention to two things. First is many people talk about heritage language speaker, right? And a heritage language speaker, as the word says, is someone who speaks the heritage language. But not all heritage language learners, the ones that come to our classes, be it at the secondary level or the university, not all of them speak the language. Some just understand it, right? And maybe they don't speak not because they couldn't speak it, but because they are afraid to speak, right? They have a very strong linguistic insecurity about the heritage language. They have been told many times, oh, that's wrong, don't say it that way. So, right, after years of hearing that, a lot of them just don't want to talk. There are others that have been exposed to the language when they were children, and then they haven't used it for a long time. So when they get, for example, to the university level, of course, they have difficulty in producing, in speaking in the language. When we talk of heritage language, a person with a heritage language, there are two definitions. One that's a broad definition, and that includes anybody that has some type of connection to that language, right? Even if it doesn't speak or understand it. And that's Fishman is one of the proponents of that definition, that a cultural connection to the heritage language is what makes that person a heritage learner, for example. The narrow definition, and this is the one that Valdez proposes, it indicates that the student has to have at least receptive knowledge of the language, has to understand the heritage language. And that's the one we usually use in academia, in schools, right? Why? Because if a student, even though has that cultural connection, if it doesn't know anything about the language, will not, you would have to have a very beginner course for that student, and it would be similar probably to a second language class, right? Just an overview of the languages in the US, and this is from a few years ago, but Spanish is at the top, right, in number of speakers of the language, of the heritage language. But we also have a variety of a number of other languages. When we look at the Hispanic population in the United States, we can see how from one decade to the next, the number has steadily been increasing. And what we see is also projections that estimate that will continue. And in a few years, the Hispanic population would be about 25%, right? So, where is that population in the US? It used to be concentrated, very concentrated in the Southwest and also in parts in Florida and New York. But as we can see the map, and from census data from 2010, there are Hispanics in almost every state, every area in the nation. So what this tells us is, while before we had classes for heritage speakers concentrated in maybe California and Florida, in Miami, and some locations, now more and more universities and colleges are starting to say, okay, we need some classes for heritage language learners. And places where I went and I didn't even expect that they would be starting heritage language classes, they are working on that. When we talk about the linguistic profile of heritage language learners, what do we see? Well,
it's a very heterogeneous group. That means we have students, Hispanic students from different origins, right, from all Spanish-speaking countries, from different socioeconomic levels, from different cultural backgrounds and educational backgrounds, and also with different stays or length of stay in the United States, right? So while some of them may be first generation, arrived here as a child, we have third, fourth generation Hispanic students. So it's a very mixed group. We also know that they all have some kind of affective connection with the heritage language, right? It's, oh yeah, it's the language of my home, right? They usually learn it in the family context, right? In a natural way, not through formal education, not formal classes, but with the family and the community sometimes. And that's what makes them acquire it in a spoken form, right? Very few have exposure to the written language. The reason is most children use Spanish as a heritage language at home until they are 5 or begin school, and then slowly they start changing into the English, the majority language. And to try and get those children to speak, like in my case, Spanish, right, with my daughters, it was a real challenge. So I even had to bribe them when they were in second, third grade. Okay, if you copy this page from this book in Spanish and read it out loud to me, you get a quarter or something. Because it's really hard to make them understand how important it is to keep that language. It's not until they are much older that they realize, oh yeah, it's good to have another language, right? But while they are in school, elementary school, middle school, it's usually a day-to-day challenge to try to get them to use the language, right? In my case, I would talk to them in Spanish, they would reply in English, and that's the case of many of my friends and colleagues. Since the language they have acquired is oral, of course it's more colloquial, more everyday language, right? They don't know the formal, because they were never taught formally in school an academic register. We have many students who come for advising at the University of Houston, and they tell the advisor, but why should I take Spanish? I speak Spanish already. And the advisor, who's from Houston, American, she said, well, you know what? When I was 5, I could speak English, and I still had to go to school for 12 years, and then to college, and my English is still not perfect. So she's very good at explaining to them that they need more classes. What are some phenomena that we find in the production of these heritage language learners? Well, there is a lot of simplification, and a number of studies of research have shown us that, for example, in the case of querían que la mujer les hacía la cena. They wanted the woman to prepare dinner for them. Instead of using the imperfect subjunctive, they use the imperfect indicative. So there's a mood simplification there. They also have limited vocabulary because they are used to using the words, everyday words. But if we go for vocabulary that's a little more sophisticated, they will not be familiar with it. So I have many heritage students who are at the university in my classes, and they'll go and say, maestra, maestra, which is not wrong, but maestra is for elementary school teachers, right? So
or they will talk about what grade did they get in the paper, and they say qué grado, right? Because of the influence of English. They don't know the word nota, even less the more formal calificación, right? So they do have enough everyday vocabulary, but it's still very limited. They also use code switching a lot, and anybody that's bilingual does. I do it all the time. So if I know that the other person is bilingual, I'll code switch. And the reason, like for example, in this example, they están brainwashing. Well, maybe brainwashing sounds better than te están lavando el cerebro. It doesn't sound better, or sometimes it's caused by cultural differences. There's not an exact word in the Spanish language that explains that concept. Otegi has written many times about that. For example, if you go to Houston, where I live, and I wouldn't talk about my backyard as a jardín or a patio. It's a yarda, okay? Because it's huge, it's mostly grass. There are a few trees, but see, that's not, it's a different idea, right? So that could explain code switching. And sometimes it's just easier, right, to say it in English. Some other phenomena that we find is some dialectal forms. And that could be, as in these cases, example of archaic words, right? Old Spanish. So instead of saying pues for well, they say pos, or instead of no one, nadie, nadien, right? And this was Old Spanish, and it stayed in many areas. So when students say, for example, they use the word aiga, and the professor, the instructor says, well, aiga is not a word in Spanish. Said, but my abuelita says it, right? So, okay, and then that's the importance of instructors knowing how to explain to that student that aiga is not wrong, it's just Old Spanish. And that if he or she uses it at home, it's con la abuelita, that's fine, but there are certain contexts where it would look unusual. It's like, I don't know, writing thou in English, or saying it even worse, right? So, other phenomena, linguistic transfer, and it could be a whole phrase like tener un buen tiempo, for to have a good time. To me, buen tiempo is this. To have a good time is have nice weather, right? But not to enjoy or to have a good time at a party or something. So it's a literal translation. We also have what we call semantic extensions. So in words like librería, right, which means bookstore, it's used to say library, because they're so similar, but the word for library is biblioteca. And then, yes, there are some linguistic gaps, right? Some areas, parts of the language that the students have not learned. And many times those gaps are due to lack of schooling, right? We learn a lot in school, I hope, during 12 years. So, for example, in this case, ella ha rompido el jarrón, they just overgeneralize a form. Instead of roto, she has broken the jar. So that gives us an idea of some of the main characteristics of heritage language learners in Spanish. So what are the differences, or what makes them different from second language students? And here are some of the main ones. Usually heritage language learners, using that narrow definition, have some kind of prior knowledge. And usually it's receptive, they understand,
right? And I did a study a few years ago about how many words do these students understand. How many can they understand? And we had what we call a lexical decision test, where they were given words like casa. Is it a word in Spanish? Yes. And then we made up a word, and student had to decide if it is a word or not. So that was done with the frequency dictionary of the 5 most frequent words in Spanish, and I wanted to see how many of those 500 words they would recognize. And they recognize a lot, even those who say, I don't speak Spanish. Right? So, well, second language learners, when they are true beginners, they don't know except for a few cultural words that they pick up at the Mexican restaurant, or they are not familiar with the language. The pronunciation of heritage language learners is usually more native-like than that of second language learners. There haven't been too many studies, but now they are beginning to appear, and there's minor pronunciation differences, but mostly they sound like natives. They also develop in a different pace, at a different pace than second language students. And that's because why? Most second language classes, well, first we teach this, then we teach this, right? They're very gradual and follow a logical sequence, what we think it's a logical sequence. But with heritage students, you never know where the gaps are. Some students may have difficulties with irregular preterite forms. Others are fine with that, but they don't know the subjunctive, or they can't use it well. So each student has his or her own gaps in the language. They also have different domains in which they make mistakes. Since we said, remember before, that the heritage students learn it at home in a spoken form, so for them it's easier to speak, and they make less mistakes in oral production. While the second language students make less mistakes in writing, right? It's easier for them, they have more time to think about it, apply the rules. And they also tap different knowledge when they have to do something. The second language students know very well the rules. Okay, you use this when this, right? Or after in conditional sentences, after this tense comes this tense, right? So they know exactly what the preterite is, they know what the subjunctive is, while the heritage language students, they just have that intuition. They don't know the labels. They don't know what, if you ask them, fill in the blanks with the correct form of the imperfect subjunctive. Let's say what? Right? Because they don't have the knowledge of that metalinguistic knowledge. But they do if something sounds right or not. Okay, it's an intuitive knowledge. There are also some affective issues that pertain to heritage language learners, and Martinez has a very good quote about that. Heritage language students arrive at the university with deep-seated emotional issues about their heritage language. They have been taught, and in many cases have internalized, a feeling of inferiority about their heritage language, which translates into a heightened sense of linguistic insecurity and inhibition that directly affects with the language development process. Okay, so it's very important for the instructor, for the teacher working with that heritage student, to be aware of this, because unless you help overcome that insecurity and inhibition, that student is not going to learn. Right? If a student comes to your class and says, oh, I don't speak Spanish, and you talk to the student in Spanish, and you make the student feel at ease, right? And you make a joke or something, you'll see that by the end of the conversation, he'll say, adios, maestra,
Okay? And slowly, that insecurity and inhibition will start fading away. So it's our job as teachers to keep that in mind, because sometimes we have that prejudice. Oh, the student is making so many mistakes in Spanish. He can write a whole paragraph, but look, it's full of mistakes. And we look at all the wrong things and not the positive, right? When you think, well, this student never went to school to learn how to write in Spanish and still managed to write a paragraph, I mean, that's the way we have to look at it. Okay, and now I'll briefly describe our program at the University of Houston. So you have an idea of what we are doing. Since 2012, the University of Houston has been a Hispanic serving institution. That means more than 25% of our student population is Hispanic. Even though the number is considerably large, only about 500 students take the placement exam that we have for heritage classes. So there's still a lot of students that are not coming to take the classes. And the number has been increasing over the years, but we are still a long way of feeling that they know about the program, that they know what a heritage language is, know that they are heritage language speakers, and so on. We do offer parallel tracks, right? Second language and heritage. So basically every course that's taught in one of the program, the equivalent is taught in the other. And about 270 students enroll in our classes every semester, plus another 100 probably in the summer. This is the lineup of courses that we offer. So we have a first year intensive class, then 2 intermediate level classes, and the 2615 class is the equivalent of 2307 and 2308. It's just an intensive combined class. And then at the advanced levels, we have 3307, which is public speaking, and 3308, written communication for Hispanic heritage students. So, and as I said, all the same classes are offered in the L2 program. Basically, students take the placement exam, and they are placed in the right course. And let's say they place into 2308. Then they get credit for 1507 and 2307. Okay? They may even test out of all the classes. Because if it's someone who, I don't know, started the university in Bogota and moved here, that student doesn't need any of these classes. That student goes straight to literature and linguistics and culture classes. The goals that we have in our program, and these were proposed by Valdez in several publications and Aparicio, and they were combined together by Budry, Ducar, and Potosky in a book published in 2014. And the main goal, I think it's for most heritage language programs, is to maintain the language, right? Then we also want to add to what they have. If they already speak a variety at home, to that we want to add the academic, standard, prestige, has many names, that is taught in schools, right? That doesn't mean that we want to erase what they already know, because that has a lot of value too. We just want to add to that repertoire. I was just talking to a student of mine who's teaching classes, Spanish for medical purposes, to doctors in El Paso. And she was telling me, I have to teach them both
she has heritage language students and second language students in her classes. Now they divided them, but before they have them together. And she says, I have to teach, especially the second language students, doctors, future doctors, both the colloquial form and the standard form. Because if a patient comes and tells me, uses the colloquial form, and the doctor doesn't understand, he won't be able to, or she won't be able to help the patient. So both of them are very important. And the same happens in law, in many areas. We want, of course, to expand the bilingual range. We want them to be balanced bilinguals as much as possible. Goal number 4, transfer of literacy skills. We know that these students already know how to write an essay in English. At least, most of them. They are the university, so they are expected to be able to do it. However, when they have to write in Spanish, they don't follow any of the rules. It's as if they forgot that they need an introduction, that they need transitions, that they need several things. So ideally, we try to make them see how to transfer the skills from one language to the other. It doesn't always work in my experience, but it's one of our goals. Of course, we want them to acquire academic skills, right? Reading, writing, speaking in an academic context or register. To develop positive attitudes towards the heritage language, which many of them don't have, right? Because, as I mentioned before, they were told so many times what you say is wrong, and it's usually the family, the relatives back in the home country, some teachers that they told that person, oh, what you're saying is wrong, that's not how it's said. So. And finally, develop cultural awareness so that they can understand better their own culture, compare it with the culture here in the American culture, and also the cultures of all the other Spanish-speaking countries. It's interesting, I usually have mixed classes of students from different Spanish-speaking countries, and it's interesting to say, I don't know, a student says something and someone says, what does that mean? And so a whole explanation about that word from, Chile, and everybody else is learning a new word or a new cultural concept that's from Chile that they were not aware of. So, in order to put into practice all those goals, we do offer training for teachers, both to teach at the high school levels and at the higher education. Spanish 4374 is mostly taken for future high school teachers, while at the graduate level we have a methods class for our graduate students. And then for our doctoral students, we have a research in heritage language education class. We also offer a graduate certificate in Spanish as a heritage language. And these are 4 of our graduate courses, but they are combined in a sequence for a lot of the high school teachers in our area, but also for our own graduate students who want to learn more about how to work with heritage language learners. And that's a methods class, a culture, a literature, and a sociolinguistics class. And they are being offered now in hybrid format, but they will be offered completely online starting next year. So we feel that would round up the knowledge that anybody who's working with heritage language learners would need. Okay, now we're going to move on to some of the teaching approaches that we use when working with these students.
And I organize them very broadly, in a sense, into macro approaches, sociolinguistically informed approaches, and differentiated instruction. And they are based on works of Boudry et al. And Carreira. But we can't really separate them completely. There is overlap between the approaches, and there are other components that also fit into them, and we'll see a bit of each of them later. First, we have the macro approaches. Macro approaches are in what they call top-down approaches, and they build on the knowledge that the learners already have. When we deal with heritage language learners, we know that they already have some kind of system. There may be a few gaps, right, or a lot of gaps, but there is something already. So we need to take that into account to be able to work with them. Someone made the analogy of a wall with a few bricks missing. I don't remember where I read it. But imagine a wall, and there are a few bricks missing. But there is already sort of a wall. So that would be the knowledge that the heritage language learner has of the language. So our goal is to fill in those gaps, those missing bricks, and add more. What happens with second language students? Okay, we use what we call the micro approach. And that's, we take one brick, we put it there. We add another one, we add another one, and we slowly start building up the wall. So you see there are very different processes, because one is very sequential, logical, neat, while the other one, okay, this one has a brick missing here, the other one there. So we need to be able to work with those. The macro approaches, what they want is to develop functional ability, right? So that what's acquired in class is applied in the real world. That could be accomplished through project-based activities, content-based, genre-based, or experiential. So I could design some kind of project that they work on, and I'll give you an example in a minute. Or students, content-based, they can take, I don't know, a history class in Spanish, or a Spanish for medical purposes, or a business Spanish class. So they are learning both language and content, real-world content at the same time. And mostly the macro approaches are presented or used at more advanced level, but our heritage students don't start at the very beginning, so we can very soon start implementing them. Lynch has a quote about the macro approaches, and he says they are most effective for heritage language learners because they take into account the learner's global knowledge of the language, and grammar and vocabulary instruction is provided within the context of discourse level activities. Even my first year heritage language class, the class starts in Spanish, completely in Spanish. If they don't understand, they ask. But we don't work from the word to the sentence to the paragraph. We start with the paragraph level because that's more familiar to them. In practice, how can we put this macro approach in practice? And there are many activities that you can see here, but let's say, for example, watching a movie. So since heritage language learners have advanced listening skills, we can have them watch a movie
And then, based on their level or where they are at, we can do different activities with that type of idea. For example, they can transcribe scenes from the movie if we want them to practice writing and spelling. Or they can use a conversation. We can select a short conversation and they can change it from one register to another. So if it's a very colloquial conversation, okay, how would you change this to a formal? And vice versa, right? Or they can discuss and debate the main theme of the movie. We can do things with music, right? For example, look at the lyrics, compare the culture message in the song to another song, right? There's infinitive options. But you see, it's all authentic, usually. And it's, it can be adapted to the different levels of the students. And this is from Carreira and Kagan, the suggestions. Another is the sociolinguistically informed approach. And when we want to define what this means, we look at three main concepts. One is understand dialect variation. The second one is understand the outcomes of language contact. And the last one is question the concept of correct language. And we are going to look at each one of these. I firmly believe that both the instructor and the students need to be sociolinguistically informed, right? Understand these concepts. The first one, understand dialect variation versus the real errors. If I say, or if I hear someone say, a Luisa la dije que no viniera, okay? To me, from Argentina, that sounds wrong, right? I would say, a Luisa le dije, right? But in some parts of the Spanish-speaking countries, they use this. I have a good colleague who's from Spain, and she says la, uses the direct object pronoun where the indirect object pronoun would be expected. Is that an error? No, it's just how it's used in one country or one area. If I say, vos sos mi amiga, okay? Go to Buenos Aires, everybody will say that. Yeah, we use voseo. Instead of the form tú, for the second person informal, we use vos, and we change all the verbs. Again, that's not an error, right? It's a variety of Spanish. Nos contradecimos cuando pedimos que haya privacidad en la Internet. In this case, the use of an archaic form, haya. It's Spanish, it's all Spanish, but it's Spanish, it's not a mistake. So what we want students is to understand the difference of these two. And if someone says, no me gusta la programa, we know that is an agreement mistake. Unfortunately, programa, even though it ends in A, it requires el, right? So students need to learn that. Or lo ha rompido ella, right? Lo ha roto. The student here is generalizing the past participle. So those are the things that they do need to learn, right? But the other ones, what they need to do is understand that it's linguistic variation, right? And why it's used and where, right? If you go to Madrid and you use number 1,
no one will think twice. If you come to Buenos Aires and use the second one, same thing. But maybe if I go to, no sé, some Ciudad de Mexico, they say, ¿vos tenés? Right? They will look at me in a strange way. But, bien. So we also need to understand what happens when two languages are in contact, right? It happens with all languages. When two languages are in a same geographic location, there's going to be some language mixing. And these are some of the main phenomena. We have code switching, loans, calques. Code switching, we mix the two languages. Y luego, during the war, él se fue con the Union General, went down to El Valle, right? And it can be all mixed in a sentence, or we can have two different sentences, one in one language and one in the other. If I say, for example, mi amiga no me llamó, I don't know why, right? And I do it all the time. And most of my colleagues do. We also have a transfer of form plus meaning. So, for example, the word, instead of using the word camioneta, the tendency is to change it for troca, deriving from truck, or biles instead of cuentas for bills. And some of these words, the loans, are so, what's the word, generally used that they're here to stay. They are part of the Spanish of the United States. For example, the word aplicación. 99.9% of the people here in the United States will say aplicación instead of formulario for an application. Everybody uses it. Words like, I don't know, even troca. Troca is becoming more and more accepted. So they are being incorporated into the system. We also have the calques, which is, the word already exists in Spanish, but we add another meaning. So, for example, realizar, to mean to realize, but in Spanish we would use darse cuenta. Or expressions like tener un buen tiempo, to have a good time, that's not, as we said before, what we would say to say pasarla bien o divertirse. Now we move on to the question of the concept of correct language. And Hidalgo in 97 and many others have written, there is no standard language, only a social or regional variety that for economic or political reasons was elevated to a higher status. Right? And all this, there's a huge debate about standard languages and what's a standard, and we won't have time for that. But I think what's important is the next point, and it's critical language awareness, which was proposed by Fairclough, not me, the important Fairclough, Norman, in 92. And saying that it's important for individuals to really be aware, critically aware of languages, of the power that language has, and the power people who impose certain languages have, okay, or certain dialects, or who decide what the standard is. And Dr. Parra here wrote a very good piece on critical language awareness, so if you want to read more about it. Also, Lehman has several publications on the topic. And
I think when we decide on what language variety needs to be used, Devereux 2015 has a good suggestion. She said that it needs to be changed or adapted or taking into account the situation, the audience, and also the purpose, right? If you think of some books that have been written in English, I don't know, Huck Finn, what do we have there? We have a dialect, right? Or Alice Walker, right, also. And what's the purpose of including those passages or those dialogues in that dialect? It's to make it real, right? If not, if either of those authors had written in standard English that whole book, it wouldn't have made any sense, right? And in life, it happens the same way. I mean, if I am talking with my best friend or my sister, I'm not going to use my standard academic Spanish because they'll laugh at me. They'll say, "Who do you think you are, a professor?" Right? So you need to think of context, the audience, and the purpose. I want my sister and I to be on the same, to be able to talk like sisters, right? Not for me to pretend to be the professor with her. Well, how do we implement these activities? Well, we can do translations, role-playing, interviews, analyzing literature, as I mentioned before. And what we need to be careful is always to, when we do this, for example, ask the student to write a dialogue between her and her boss during an interview. That would be a formal conversation. Or I could say, write an email to your best friend. That would be writing in an informal way. So, or even with translation, what we need to go is always from that standard academic to the home variety, but not only from that, but also the other way around. So students are familiar with both. I can give them a very formal writing and ask them, okay, change it to an informal. How would you say this informally? Okay? So what we want is to have, so they have the advantage of both. This type of activities help us so students can really see the contrast between the two varieties. Because if not, they don't notice them. If you make them aware of the language and the differences between the two, they will start noticing more and really learning them. Excuse me. Then we have differentiated instruction. And what this helps is with learners' diversity. And as we spoke before, with heritage language students, we have a lot of mixed abilities. We have a lot of different learning styles also. We spoke about the heterogeneity of heritage language students, right? Different countries of origin, different levels of education. And we also, in many cases, in many institutions, we have mixed groups of heritage students with second language students in the same class. So how do we deal with all that? This type of instruction, Maria Carreira, she especially endorses it, works very well when you have this type of challenge. Tomlinson, in 2001, he makes an analogy of teachers as gardeners, right? Like saying each student is different and you have to
give that student what he or she needs to develop. It's like with plants, some of need sun, some of need shade, some need water, some need less. The one-size-fits-all instruction does not seem to work with heritage language students. Of course, part of the class will be sort of lecture and teaching a few things that everybody needs. But you also have to have other activities so that students can develop on their own. And you have content, you have the process, you have the product, but basically you have a text and you don't change that text. You use that same movie as we talked before, but you assign different tasks based on the level of the student in the class. In practice, we can, and again, this is a lot of these ideas are from Carreira. You can create agendas, so you give different students lists of things they have to accomplish, right? During this week, you have to do these things. What I like very much is the centers, and we use that a lot, using platforms, online platforms that come with the materials that we use. So I will assign different activities to different students according to what their weaknesses are. So if I see that the student needs more writing practice or more spelling practice, I will assign all those exercises. While if he or she doesn't need, I don't know, ser and estar or something, why bother with that? And that's a pretty easy way to do it because you select online and tell a student, okay, you have to do numbers, this, and this. Another way of putting it in practice is through community projects. And there are several articles written on how to have students work with the community. I published one with a colleague in 2016, came out in Hispania a few months ago. And it's an inquiry-based research, and students from the first level start to work on this project at the beginning of the semester and work throughout the semester. And it begins in first year with a project that they conduct at home. So they interview someone at in the house or a friend, and then they do a series of activities based on that. And then next semester they do something a little more challenging, right? They'll interview two friends from the two students at the university. And then in the third semester they'll go and interview people from an area in the community that they are interested in. For example, I had a student interested in theater, and she went to Teatro Bilingüe and she interviewed some of the people there. And so trying to move the students from the home towards the community, right? And create these projects that will allow me as the professor, as the instructor, to measure their progress, right? And not all students will have the same results because not all of them started at the same place. But this allows me to see their progress. Two more concepts that are very important and that fit with some of the other approaches. One of them is multiliteracies, that was proposed by the New London Group in '96, and it's basically the use of new technologies and multimodal text production. That means we shouldn't just use text, the written text that we're used to, but there are so many other
things. And Dr. Parra here also wrote a very good article that I think everybody in the community read about using art, right, to create that community engagement. But you can use videos, you can use so many things, right, with the technology nowadays. The other one is, and usually for the upper level courses, is classes specifically designed for some type of profession, like Spanish for business, Spanish for medical purposes, Spanish for legal purposes, translation courses, etc. Right? Now, the last thing I would like to talk about is assessment, the different types of assessment. And we usually think of assessment as something, okay, it's the end of the unit, we have a test, or it's the end of the semester, we have a final, right? But there's a lot more to assessment than just that. We can talk about placement or proficiency assessment to place students in the right level. And I'll show you a little bit more about that in a minute. We also have an important tool with heritage language learners is the diagnostic assessment. And because it's important once the student is placed in a class to see, okay, exactly what can she or he do with the language. And in my first year class for heritage students, we do something as basic as a show and tell. And I know they are old students. They are college students, you think show and tell. They really enjoy it. They never want to speak the first week. So what I do is I'll come to class with a binder that's a cookbook. And I explain how my daughter gave it to me for Christmas, and I love cooking, and I have all my family recipes and my favorite recipes. And like make it very simple, very colloquial, right? So the next few classes, they have to bring something that's special to them and just in a minute or two explain why it's important. And I tell them, look up the words in the dictionary, ask, whatever. My purpose is for them to stand there and say something, right? And if they are holding something that's dear to them, they will, and they do pretty well. Some of them half in English, half in Spanish, but that lets the other students to get to know them a little better, right? And for them, it's the first time they publicly speaking Spanish. And I can see where they are, what they can do. Because then at the end of the semester, when they have to give a presentation in Spanish, I can compare where they were and where they got. Another type of assessment is what we call a formative assessment. And it's usually not for a grade, but mostly for completion or to see how the student is progressing. And I use that for the portfolios we do for the class projects. So when students, for example, complete the questionnaire they are going to use for interviews, right? I check it for them, I make some changes, I give it back to them, but they get a completion grade, not a grade for that. So it's just so that they do the work and I can look and see how they are doing. We also do activities like peer dictation in class, right? Two students work together, one dictates to the other one writes, so they are reading and writing at the same time, and then they grade each other's
dictation. And also, it's just for them to count, oh, I made so many mistakes, I can't believe it, right? But it helps them see that they need to practice more because there are many spelling typos in the writing. The other one that we use very often is translation activities, right, as I mentioned before. And I also don't give them a grade. They just have to show me that they did the translation, because then the whole class will work and analyze those translations. And for example, each student will write on the board a sentence of the translated paragraph, and then we'll go sentence by sentence seeing, okay, and the student would say, why did he say, wrote that? Couldn't you say it this way? And could this work? So we start seeing different ways of translating one same sentence, right? Then, yes, we have the traditional summative assessment that I teach them the regular forms of the preterite, and they have to learn them, and they will be tested on them, right? Because that's usually one of the difficult things, especially in first year. And we can also use, and several authors have suggested this, it's not new, the KWL charts progress, right? What the student knows, what he wants to or she wants to learn on what he or she has learned. That also could be used for individual students. The last thing I wanted to show you is when we just mentioned placement exam. This is a blueprint of the placement and credit exam that we use at the University of Houston. Students, before they can enroll in a class, have to go to the testing center and take an online test that was developed at the University of Houston. And what the test does is begins with a questionnaire with some background information from the student. And according to the answers to that questionnaire, students are sent to take the second language exam or the heritage language exam. Then, if a heritage language student takes the first part, which is the lexical decision section, that's basically, as I said, if they see a word like casa, they have to check yes. If it's a made-up word, they have to say no. If they get a certain number of correct answers, they, well, let's say, based on the number of correct answers that they get, they can be sent to take the second language test, meaning that they knew so few words that they are not ready for the heritage course. They can be asked to go to level 1, or if they did very well, they continue with the test, right? So there's an exit point there. If they continue with the grammar, that's dictation, grammar, translation, and verbs, that's more a productive part of the test. Again, according to how they do, they go to level 2, or they continue with the exam. When they take the oral exam, based on the results, they can go to level 3 or move on to the writing. So we have several exit points, and that allows us to not only place the students, but not have to do a lot of grading, because up to the oral part, everything is graded by the computer. So it's only the oral portion and the writing that needs to be hand graded. Students who do very well in all the parts of the test out of all the language courses. They go straight to literature, linguistics, and culture. And if not, they're placed into the different levels. Okay. As I said, this is an online
exam, and now developed by the University of Houston, and now a company in Oregon that specializes in language testing has acquired the license to the test. So it's available for anybody. And you have the link there if you want to look at it. And I think that's all I had to present. Thank you. So we'll go to the break, and then we'll reconvene in about 15 minutes, and then we'll start the workshop. Okay. Thank you. Okay. Pues de esos ricos sándwiches y un té que estaba muy bueno, me vino bien a la garganta. No, dormí con la ventana abierta y parece que hizo frío anoche. Bien, entonces, basándose un poquito en la información que les presenté y que tienen ahí en las copias, lo que vamos a hacer ahora es una actividad de grupo. Entonces, lo que quisiera es que se junten en grupos de 2 en lo posible, y si hace falta de 3. Y, a ver, necesitamos sola. Okay. Sí, mejor. Así no quedan. Es que siempre con grupos de A2 trabajan más, por eso prefiero los grupos de A2. Grupos de 3 siempre hay alguien que se queda callado. Pero si prometen hablar todos y contribuir, pueden quedarse en grupos de 3. ¿Okay? Entonces, vimos algunos diferentes tipos de enfoques pedagógicos, ¿no? El enfoque macro, el sociolingüístico, el diferenciado. Lo que quisiera es que... y estoy hablando en español, pero no sé por qué. Is it okay if I speak English? In Spanish? Yes? Or should I switch to... I can switch to English? I can continue in... Sorry? Okay. Well, you have the instructions in English here, so... But what I would like you to do is to think of activities, and don't copy the ones I already gave you. Well, you can use some ideas. Using those approaches. Okay, what would you do in the classroom with using those approaches? Now, first you have to think of what the target student population would be, right? Because it would be very different to create an activity for, a 3rd grade, to a first year in high school, to a college class, right? You also have to think of what's the goal of that activity. What do you want to accomplish with that? Work on, for example, improving their spelling, or have them create that connection with the community, or I don't know, what's the goal, what's the purpose? Think also about the different learning objectives that we had, that list. Teach the standard dialect, cultural awareness, all those 7 points. And then think of an activity. Just describe it. You don't have to write the activity itself. And some of the times, as I said, they will overlap. So you will tell me, well, this is the activity we created, and it uses a macro approach because it does this, this, and this. Okay? And it also has some sociolinguistically informed aspects because of this, this, and this. Yeah? And finally, you're going to indicate what type of assessment you would use for that activity. And you have a whole list, right? So it can be a summative assessment, or it can be a diagnostic, or
any other type. ¿Difícil? Bueno, I would say, ¿cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿20 minutes? ¿Sí? O 30, vemos, después de 20 vemos. ¿Okay? Muy bien, empecemos con 20 y luego vemos. Y si tienen preguntas o cualquier cosa, me avisan. You're having too much fun now, so I think you had enough time. Bueno, vamos a comenzar con alguno de los grupos. ¿Quién quiere empezar? Y comentar básicamente los distintos aspectos que les pedí que... ¿Quieren empezar ustedes? Muy bien, adelante. Bueno, pues vamos las dos. Las dos, un poco cada una. Sí, muy bien. Entonces nosotros pensamos en un proyecto en el que los estudiantes son de universidad y van a ir a una comunidad y latina, no una comunidad latina, y van a ir a un museo. Eso es algo histórico. Ellos van a ver qué hay de la historia latina en el pueblo. Ya es un pueblo, si hay algo. Pues van a ir al museo y van a buscar ¿no? si hay algo donde se representa la comunidad, ¿no? Y también van a averiguar qué tipos de actividades hace la comunidad, como para entenderlo. Y luego van a hacer un proyecto de buscar personas de diferentes, ¿no? Bueno, si hay de varios países, ¿no? Que estén yo estaba pensando yo vivo en Andover, que queda muy cerca de Lawrence, que hay una comunidad de la República Dominicana, Puerto Rico, y entonces ellos van al museo y luego van a buscar una persona para hacer una entrevista formal de memoria histórica. Para ver qué encuentran sobre la historia que podría aportar al museo. ¿Sí? Y entonces ahí tendrían que aprender en la clase a cómo hacer una entrevista formal, cómo no. Y luego, entonces el siguiente paso sería una preparación para hacer las entrevistas, luego unir, ¿no? Investigar la historia de la presencia latina a través de las entrevistas, y luego se hace una comparación de su propia comunidad, de donde viene el estudiante, con la comunidad de estudio. ¿Y cómo harían esa comparación? Eso sería un proyecto, un reporte escrito. Y sería trabajo individual. Si tienen preguntas, pregunten, porque incluso así les ayudan a cada grupo a definir un poco mejor la actividad. Sí, no hablamos si era... Yo tenía la idea de un grupo, ¿no? En pequeños grupos o... Sí, creo que no definimos si iba a ser por equipos o por individuales, pero lo que sí decíamos es que la idea era que el grupo completo con el que se estuviera trabajando, pudiera presentar ese registro final, ¿no? Finalmente los estudiantes empiezan a hacer un trabajo primero de toda la investigación histórica, de todos los recursos. Tendrán que leer, que ya es como un tipo de práctica con el español. Después viene la elaboración de las entrevistas, en donde ya implica una adecuación, una estructura de la lengua. Y después, cuando ellos tengan sus resultados, se les pide a que ellos hagan no nada más un reporte, sino esta reflexión de lo que ellos ven en la comunidad, de esas historias que ellos han visto respecto de ellos, ¿no? Cómo los implica, qué tipo de relación pueden ellos ver en eso que observaron. Y esto puede ser algo que se presenta al final. Estábamos hablando de qué tanto en los espacios públicos, las instituciones educativas, por ejemplo, llegan a los espacios públicos a mostrar eso, ¿no? A mostrar, hablábamos como de un registro incluso visual, ¿no? Fotografías en las que pudiéramos hacer, crear una unidad entre
entre aquello que se narra, aquello Ujú, que nos han ujú. contado con las imágenes de los espacios públicos de la comunidad, ¿no? Entonces, hasta ahí íbamos, estábamos discutiendo que tanto las instituciones usan, llevan, extienden eso que se hace en el aula Ujú. a los grupos. Muy ¿Qué bien. nos queda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, en mi caso nosotros tratamos de que los estudiantes salgan lo más posible a la comunidad. Y más todavía cuando toman cursos de los especializados, por ejemplo, Spanish for Medical Purposes o Spanish for Business. Entonces ahí tienen un montón de actividades o cosas que tienen que hacer en la comunidad. En los cursos más básicos hacemos el tipo de proyecto que les mencioné, ¿no? Entonces que van a entrevistar o cosas así, pero incluso en un curso de 3.000, ya de tercer año, van, como les dije, a investigar una profesión específica, ¿no? Teatro o maestras bilingües o algo así, entrevistar gente, averiguar más sobre todo eso, ¿no? Y esa es la base de todo el proyecto. Pero sí, el propósito es que salgan a la comunidad y que hagan lo más posible. ¿Qué me pueden decir de los enfoques? ¿Cuáles piensan que Pues, están poniendo en ¿estamos práctica? usando? Bueno, decíamos que macro, un enfoque macro, Sí. macroenfoque, porque, bueno, primero porque el tipo de actividad ya requiere o ya asume que los estudiantes Pueden van a hacer tener una más. comunicación. Claro. Y sociolingüístico también porque después de las entrevistas decíamos que ellos tenían que identificar qué diferencias habían visto entre lo que ellos expresan y Ujú. aquello que escucharon de su entrevistador y que ellos no pudieron reconocer. Ujú. ¿Están hablando de diferencias lingüísticas o Ujú. culturales? Sí, Lingüísticas. Ajá. 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 Entonces a lo mejor esa es una parte en la que ellos podrían traducir, si lo podemos Claro. decir, no Sí, sé sí, si sí, se hace sí. traducción en esos términos, pero Ujú. que es lo que podrían ellos. Muy bien. ¿Y cómo evaluarían la actividad? Habría varias partes, ¿no? Primero la entrevista. Ujú. Bueno, yo creo que sería como una historia oral, ¿no? Entonces enseñar, Sí. no, deberían de aprender cómo hacer en la forma formal y quizás la grabación y luego la comparación con su propia comunidad sería el proyecto final. Ujú. Y luego algo que sería al final, si se pudiera volver al museo y decir, encontramos esto, Claro. que puede ser parte del Ujú. museo, sería muy, Sí, 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 ¿no? sí. Bueno, una estudiante mía de doctorado es afroamericana y consiguió una beca para ir al ICI este verano a trabajar con algunos de los museos. Y él ya estaba pensando para su tesis doctoral de hacer un análisis justamente de la comunidad hispana en Estados Unidos, pero negra, que no hay estudios. Y la gente en el museo en DC les dijo, todo lo que podamos ayudar y luego lo que encuentres nos interesaría muchísimo, ¿no? Entonces creo que se puede hacer eso de devolver al museo, en ese caso, información, ¿no? ¿Cuál es de todos los objetivos o cuál es el principal, les parece? ¿Hay alguno? Pues sí, creo que está basado en la identidad, o sea, en el reconocimiento de los estudiantes. ¿No será más reconocer las diferencias culturales? O posiblemente las dos, ¿no? Las dos, Porque, claro. porque por un lado lo interesante sería que ellos vean esas diferencias, claro. pero por otro lado todo aquello que comparten, ¿no? Y Exacto. digo, olvidar sería que ellos pudieran vertir todo eso en Ujú. decirlo. Sí, 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 sí. Ok. Muy bien. ¿Algo más? ¿Comentarios o preguntas?
¿No? Muy bien. Seguimos con ustedes. Pueden hacerlo en inglés si prefieren. Inglés, acá estamos translanguaging. En inglés. Yo puedo empezar. Ok, entonces empezamos con un título que ella creó. Ok. Y porque es buenísimo, Canciones de mis abuelos. Ajá. Y el proyecto es más que un día, es un proyecto que va a tomar 4 días. ¿sí? Ajá. Y los estudiantes van a entrevistar a un abuelo o una abuela. Y si no tienen abuelo o abuela, hay otro anciano en la comunidad. ¿no? Ajá. Y van a hablar, bueno, es como una historia oral, pero van a también preguntar a la abuela o abuelo que les dé una canción favorita, una canción que es muy importante en su vida. Ajá. Y el por qué. Y van a los estudiantes, porque bueno, estoy hablando de como muy generalmente. No, está tenemos bien. más información más específica. Los estudiantes van a después de la entrevista, van a investigar más sobre el artista, sobre la canción, de qué época, de qué país, por ejemplo, porque los estudiantes van a venir, sus abuelos van a venir de diferentes países. Claro, entonces, y van a... ¿El género, por ejemplo? Sí, el género, el estilo de música, todo, porque Ujú. podría ser merengue, podría ser Sí. un corrido, depende Un tango. de la región, sí, y los tangos, sí. Y van a, dependiendo en el nivel, porque ella enseña en la universidad, yo en colegio, entonces hablamos un poquito sobre diferentes opciones en el producto, porque por ejemplo mis estudiantes no tienen acceso a copos todo el tiempo, algunos no tienen copos en sus casas. Claro. Entonces No podrían hacer su producto tal vez en una computadora, pero podrían hacer un afiche con una foto de su abuelo, Claro. con la letra, con información sobre el artista o el cantante de la canción. Y podrían compartir, por cierto, no van a compartir las canciones, pero también las historias detrás Ajá. de las canciones. Muy bien. Claro, en cambio, en tu contexto sería diferente, ¿no? Podrían hacerlo también en la computadora o con Claro, algún... Sí. entonces pensábamos que para que todos tuvieran, digamos, como una antología Ujú. de las canciones al final, podrían todos hacer una página web con un enlace a la canción o incluso una grabación de la canción. Ujú. Ahí, y bueno, y con también la misma información, con la biografía de sus abuelos, su abuelo, y luego una reflexión, que eso es ya otra actividad conectada a esto, porque la primera parte es oral y es para bueno, que produzcan, no solo escuchen en español, que ellos también lo produzcan al presentar estas canciones. Pero luego también tiene un componente de escritura, que ellos reflexionen sobre lo que significa entrevistar a sus abuelos, aprender sobre esta música y qué sienten al escuchar esta música ahora. Porque los abuelos la música De los viejos. ¿Cómo se conectan a esta música y a este tipo de experiencia? Y son experiencias que no se las olvidan nunca a los estudiantes. Cuando entrevistan hacia el padre o al abuelo o a la abuela, es increíble como yo tuve un estudiante que después me vino a contar y no sé, dice, mi mamá estaba tan contenta que la hubiese entrevistado y aprendí un montón de cosas que no sabía, ¿no? Y que lo hubiera hecho en español más todavía. Entonces, bien, ¿qué usarían para evaluar? Tú puedes decir. Bueno, ok.
Bueno, pues entonces está la producción oral de la presentación de la canción, cuando se la presente nada más, y hablen sobre ella y sobre la entrevista. Luego también, y esto gracias a Catherine, que es músico, si un estudiante sabe tocar un instrumento, o sea, darle la alternativa de presentarlo e interpretar la canción a la clase. Y también, y bueno, en cuanto a la escritura, tienen que escribir la reflexión. Y otra actividad que también pensamos en conexión a esto es que luego, al final, por ejemplo, a los de universidad se les puede pedir que traduzcan la letra de la canción y también se añada a la página, al lugar web de todo. Entonces sería todo un proyecto con un portafolio de un montón de etapas. Claro, exacto. ¿Y qué tipo de enfoque piensan que es el que más se acerca a este tipo de actividad? Bueno, para mí es un enfoque cultural que van a aprender sobre diferentes culturas, también sobre sus propias relaciones, ¿no? Más información sobre la vida de, por ejemplo, el abuelo, claro, la persona. Y van a compartir, y porque vienen de diferentes países, van a aprender sobre la cultura por la música. Y para mí es muy poderoso. También van a tener que aprender sobre qué es una buena pregunta, qué es una entrevista que es más como que va a producir buenas respuestas. Buenas respuestas, claro, sí. Claro. Porque es una habilidad, es algo muy útil en profesiones más como, no solo académicos, pero saber cómo crear una pregunta para recibir buena respuesta es algo importante. Muy importante. Y entonces podría haber una discusión antes de todo de qué es una buena pregunta y qué información quisiéramos saber de los abuelos, y los estudiantes en grupito podrían escribir y empezar generar claro, entonces pregunta. Ven que hay aspectos de multiliteracies ahí, hay conexiones con la comunidad, hay toda una serie, ¿no? de elementos que están presentes. Muy bien. Seguimos con otro grupo. ¿Quién continúa? ¿Ustedes? Ok. Yo creo que un poco te lo explicas. Nosotros habíamos pensado hacer una actividad para alumnos universitarios ya avanzados y bueno, pues era un poco aprovechar el mes del Head Speaker, y lo habíamos pensado en buscar un poco el tema un poco variantes del español, y hemos seleccionado varios campos. Entonces lo ideal sería para un grupo de unos 10 alumnos en una clase, y dividir en cinco campos. Hemos pensado que podrían ser ciencia, educación, arte, salud y ¿cuál me falta? Y luego, pero sin dejarlo cerrado, simplemente buscar un poco interés personal para que la gente se sienta mucho más cómoda. Y el planteamiento que haríamos sería de manera individual, no lo haríamos por grupo, cada uno haría una entrevista en un campo concreto. Y luego, bueno, pues esa entrevista presentarla en clase, esa grabación, para que el resto pudiera ver lo que habíamos hecho, y te doy la palabra para que Entonces, a ver, requiere una investigación previa sobre una comunidad o un lugar, un tema, lo que el alumno quiere en realidad y lo que sea esté cerca de sus intereses, porque el objetivo de la actividad a largo plazo es introducir temas sociolingüísticos y variaciones del español dentro de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces lo que pensábamos es que podrían realizar una entrevista, y lo habíamos hecho de manera que estas entrevistas sirvan de dos maneras como mínimo, para que
sirvan como texto real sobre el cual trabajar, es decir, luego lo transcriben, pedirles que no sean muy largos, no darles tampoco formación en cómo entrevistar, sino más que nada para que vengan a clase con un texto que ellos han recogido y que refleja una realidad que está ahí fuera, ¿no? Que no está recogiendo el libro de textos, para después hacerles, y durante esa primera fase, hacerles reflexionar sobre, bueno, qué es lo que han escuchado que les resulta ajeno, distinto, interesante, y bueno, preguntarles, darle una guía, un poco una guía, una entrevista sobre quién es la persona, de dónde vino, cuál es su trayectoria en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y todo ese material se pondría en encuesta, se pondría en común en unas presentaciones el primer día también, para que todos los alumnos estén un poco informados de la actividad, de lo que han hecho sus compañeros. Se les daría está basado en 2-3 sesiones como mínimo, si no durante todo el mes se puede ir haciendo algo más circular, ¿no? O sea, volver a entrevistar sobre un dato concreto después en el futuro, pero bueno, en esta primera sesión se les mandaría unas tareas, unos deberes, preguntándoles qué presentación, tema, uso lingüístico te pareció más interesante y por qué, y la manera en que ellos serían evaluados, se evaluarían a sí mismos con una evaluación formativa, en la cual hemos pensado en que sería interesante que recojan en un diario pues, todo lo que van aprendiendo durante la actividad, ¿no? Y lo estructuren, se le daría un rubric, ¿no? Sobre de qué manera va a ser evaluado ese diario o algo así. Muy bien. Muy interesante. Estoy aprendiendo ideas, si las robo no importa, ¿no? Ok, ¿algo más que quieran? No, ahí está más o menos, creo que todo. Bien, continuemos. A ver, nosotros va a ser un proyecto con el objetivo final que ellos se desenvuelvan en una entrevista de trabajo. Entonces, para llegar hasta ahí van a tener que escribir una carta de presentación, un currículum y obviamente hacer la entrevista. Habíamos pensado que buscaran una oferta de trabajo que les interese. No sabemos si podría ser en el barrio, si estamos siendo realistas o si las ofertas del barrio van a estar principalmente escritas en inglés. O en España, o el tipo de trabajo que va a haber en el barrio, a lo mejor no es el que les interesa a ellos. Entonces no sabemos, pero bueno, es algo que se puede llegar a explorar, ¿no? Entonces empezaríamos con la carta de presentación y lo que queremos hacer es mostrarles un modelo en inglés. Y vamos a ir analizando y luego van a traducir. Vamos a hacer un glosario con ellos para ver qué término vamos a necesitar para escribir esa carta. Y luego vamos a presentar, sí, algo me corregí. Y luego le vamos a presentar otro modelo en español para que vean esa diferencia culturales, que notan, que no, que vamos, ahí va a entrar en juego la cultura, obviamente, pero luego también va a entrar la entrevista mucho más. En lo que se refiere al método. Enfoque. Eso, el enfoque. Para el enfoque sociolingüístico, como vamos a estar en un contexto estadounidense, hemos estado hablando de, por ejemplo, palabras como aplicación frente a solicitud y, o sea, si te mueves aquí, a ver qué terminología van a estar usando, mostrarles que hay otra variedad, que si van a ir a un país hispano van a necesitar otros términos y abordar la idea de la cuestión de que si es correcto o no es correcto, nos estamos moviendo en un ámbito más académico, que vean esas diferencias, ¿no? y cómo adecuarse a esa. Muy bien. ¿No? Muy bien. Luego el currículum, ¿no? Es que el currículum lo hemos trabajado un poco porque es un poco aburrido, porque en realidad dice, venga, escribe tu currículum y dices, vale. Y te pones y lo único que haces es traducir directamente a la palabra. Y eso es muy tedioso y además no solamente eso, sino que también es... No funciona. No funciona. Pero es que no sé cómo podíamos trabajar el currículum. No se me ocurrió, no se nos ha ocurrido otra idea. Bueno, lo ideal es con... Sí, adelante. Yo en mis trabajo el currículum con un vídeo de un chico que se llama Enzo, que cantó su currículum en el metro. Y es súper divertido porque es un vídeo en el que él estaba desesperado, es periodista, y estaba desesperado que no encontraba trabajo. Entonces grabó un vídeo y tiene millones y millones de visitas en YouTube. Y a partir de ahí consiguió trabajo, no solo eso, sino que lo llamaron para muchísimos
programas de televisión. Entonces yo no trabajo con eso. Lo que hago es que, bueno, ahora ya no, porque hago, o sea, elementales, pero con mis alumnos avanzados lo que hacía es que ellos tenían que cantar su currículum, se lo podían inventar. Y era súper divertido, les encantaba. Y ese vídeo está genial. Si buscáis Enzo Vizcaíno o algo así, es buenísimo porque, bueno, es que además se te pega la canción. Yo estaba en casa y tenía la canción que lo ibas a contratar ahí mismo. Lo canta con unos violines buenísimos. Yo utilizaba eso para que no fuera tan aburrido hacer un currículum. Y rima todo lo que... Bueno, es que es genial. Muy bien. ¿Algo más? No, ya no quiero ver. Ok, muy bien. ¿Algún otro? Y luego tienen que preparar la entrevista en sí, ¿verdad? Van a hacer una especie de roleplay, van a preparar las preguntas, las respuestas, y se va a evaluar además de el vocabulario, la gramática, el aspecto cultural en cuanto a saludos formales, proxémica. Exacto. ¿Cómo te conduces en una entrevista de ese tipo? Claro. Y queremos que los chicos le vamos a dar una plantilla para que ellos mismos evalúen a sus compañeros. En plan, lo que vemos que es muy importante es salud, cómo se saluda. Los diferentes elementos para que ellos lo observen en sus compañeros también. Claro, Y que comparen con lo mismo. Y que sea formativo hacia el producto final. Muy bien. Sobre el tema de las entrevistas de trabajo, también hay unos videos sobre qué no hacer, y son también divertidísimos porque están actuados, todo está exagerado y les gusta mucho. Y iba a decir otra cosa. Y yo cuando he dado algún tipo de taller y hablo con mis estudiantes sobre eso, hablo también de las diferencias entre lo que se espera culturalmente en una entrevista en Estados Unidos y en Latinoamérica. Claro. Porque a veces ellos quieren ir a hacer algún internship o quieren solicitar algo, y hablamos también de las diferencias culturales y cómo acá su herencia latina los lleva a tener ciertas actitudes que no son las que se necesitan acá, y allá su actitud americana los lleva a estas actitudes que no. Entonces hablamos de esos 3 puntos. Y hay materiales en el internet, yo tengo algunas cosas en el internet. Exacto, toda esa concientización cultural es muy importante, que sea un ingrediente de estos proyectos que proponen, ¿no? Muy bien. ¿Ok? ¿Quieren continuar ustedes? Bueno, pues nuestra tarea final sería, bueno, voy a hablar un momento sobre este curso. Esta actividad está diseñada para Heritage Learners. En la costa este habíamos pensado en la ciudad de Nueva York, que imagino que sabéis que hay mayoría de puertorriqueños y dominicanos, entonces estudiantes universitarios. La tarea final, bueno, supuestamente pues ya tienen una conciencia de cómo funcionan las cosas allí, y la tarea final sería una carta con sugerencias para mejorar la integración de la comunidad puertorriqueña y dominicana en la ciudad de Nueva York. Entonces sería una carta al mayor con sugerencias para hacer la ciudad más integradora y con elementos de la cultura puertorriqueña y dominicana. Entonces, esa sería la tarea final, y para eso hemos pensado en algunas tareas, o sea, algunas actividades capacitadoras. Una, por ejemplo, estaría sacada de un libro de Esmeralda Santiago, que se llama Cuando era puertorriqueña. Entonces tiene como capítulo dedicado a componentes puertorriqueños, como la comida o la casa. Entonces lo que haríamos sería dividir a la clase en grupos, y cada grupo se encargaría de un tema en concreto. Entonces, a raíz de esa lectura tendrían como que identificar los elementos puertorriqueños, en este caso, de ese elemento, y hacer una comparación crítica con los elementos que se encuentran en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, una comparación. Luego, aparte, habría otra actividad que sería ir a comunidades, a los barrios, y hacer entrevistas a la gente preguntando cuáles son sus necesidades, las necesidades que tienen, cómo creen que se sentirían mejor integrados. Entonces tendrían como una lista, y finalmente debería haber una actividad que se han desarrollado, pero cómo trabajar el formato de una carta formal, evidentemente, para que tengan las herramientas para escribir la carta al alcalde.
Y finalmente el assessment hemos pensado que fuera formativo, es decir, que nosotros como profesores le diéramos una rúbrica a los compañeros, a los estudiantes, a los grupos, y en esa rúbrica hay elementos discursivos, es decir, los mismos estudiantes van a estar evaluando, sigue la estructura de una carta, por ejemplo, luego pues elementos lingüísticos como están utilizando sugerencias, el condicional, o el usted, los elementos formales. Claro. Nada, solo añadir que se cambiaría, cada grupo en vez de presentar su ámbito, el ámbito en el que trabajan, se intercambiaría. Entonces, de esa manera sí que les serviría también, por una parte para evaluarse, y por otra parte para recibir esa. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿No? Sí. Mi único comentario es, bueno, ¿a quién va dirigida la carta? Al mayor. Alcalde. Pero ellos, o sea, el lenguaje de Croacia. De Croacia es el alcalde mayor. Entonces, ¿hay alguien en la oficina de delegación que reciba correspondencia en español? Esa era nuestra gran duda y esperábamos que... Sí. Debería haber. No quería por el primer pero sí, es el único punto. Porque tal vez sería un paso adicional, sería traducir la carta. También, del español al inglés, claro. Muy bien. Pero también averiguar si hay alguien en la oficina que reciba... Y si no, agregarlo a la lista de sugerencias. Claro, pero bueno, Sí, además lo hemos comentado, hemos dicho, bueno, vamos a ser optimistas. Pero creo que sería parte de la actividad. Sí, efectivamente. Entendieron lo que es enfrentarse y lo que es la comunidad enfrentarse a un sistema de gobierno. Exacto. Que no lo tomen en cuenta. Entonces creo y no que siempre tengamos que hacer las traducciones, ¿no?, del inglés al español, sino que también hay casos en los que es necesario hacerlo de la otra forma, ¿no? Porque casi todo lo que vemos son traducciones y a veces bastante mal hechas del inglés al español, ¿no? Pero hay contextos en los que puede hacer falta la otra. Muy bien, ok. ¿Seguimos? Nosotros hemos hecho una actividad para hacer en clase en la que partimos de dos vídeos o dos escenas de dos vídeos de dos películas imaginarias que seguro existen, pero las escenas que nosotros queremos utilizar son de una película que sea estadounidense y otra de un país hispano en la que se refleja la misma situación cultural, por ejemplo una reunión familiar, una comida, ¿no? Entonces a partir de ahí, que estaríamos con el enfoque macro, lo que haríamos es pedirles que hagan una comparación cultural de esas dos situaciones en las que ellos se sienten identificados, por un lado en la cultura hispana, pero por otro lado la lengua también se sienten identificados con el inglés y además seguro han vivido en situaciones de amigos estadounidenses esa situación. Entonces que queremos ahí que reflejen esa dicotomía cultural y que la hagan consciente, ¿no? No solamente que lo que han vivido, sino que realmente la materialicen. Y después pasaríamos al paso sociolingüístico, en el que analizaríamos un diálogo que nos parezca interesante de la escena hispanohablante, y ahí pues haríamos actividades. Se me ha olvidado decir que esto se enmarcaría en una lección relacionada con las relaciones sociales. Y eso, analizaríamos aspectos lingüísticos, por ejemplo el boxeo, si es una película argentina, y de ahí pasaríamos a un debate en lo correcto y lo incorrecto, y sus experiencias, qué han sentido, si alguna vez les han dicho que es incorrecto. Y el proyecto final, después de todo eso, sería que ellos elaboraran un roleplay sobre una escena de ese tipo, y ahí, para enmarcarnos en el último enfoque, asignaríamos roles dependiendo de lo que necesiten ellos enfocarse lingüísticamente o culturalmente o lingüísticamente. Bien, excelente. Sí, ¿y de evaluación?
Pues no hemos llegado. Okay. Pero evaluaríamos, yo creo, el proyecto. El proyecto. Entonces, usar formativo y después quizás, sí, darle alguna nota al final de acuerdo al proyecto. Muy bien, ¿quién nos falta? ¿Ustedes hablan? Si ustedes hablaron, ustedes también. Tenemos a todos entonces. Bueno, creo que incorporaron muy bien los conceptos. Como ven, la mayoría o todos trabajaron en proyectos y creo que es una de las formas más o que mejor funciona con los estudiantes de herencia, ¿no? Porque es macro, sociolingüística, todo eso incorporado, ¿no? Y con proyectos es mucho más fácil poner en práctica la enseñanza diferenciada o diferencial, dependiendo de quién lo diga. Bien, ¿alguna pregunta para mí? Sí. Cuando hablábamos de las palabras que utilizamos aquí, del español de Estados Unidos, eso en el aula, no sé, sé que es una pregunta difícil, pero a veces yo siempre tengo la duda, ¿dónde ponemos el límite, no? De qué decimos, vale, sí, o sea, es un término que está, o no, mira, esto en español tenemos esta otra parte. ¿Cómo deberíamos...? Yo siempre ahí hay que poner en práctica el enfoque sociolingüístico. Que todas todas estas formas de lengua en contacto las van a escuchar y son muy comunes y en ciertos contextos es lo que usamos. Pero si van a escribir una carta al alcalde de Nueva York, quizás sea mejor usar una variedad más académica. Y listo. La cosa es que ellos, es decir, vean cuál es la diferencia y a veces funciona. Yo hace tiempo hacía eso, tenía unos diálogos muy simples en inglés, entonces la misma conversación pero en diferentes estilos o registros, y entonces veían, bueno, pero no le escribirías un mensaje así a tu jefe, pero sí se lo escribirías a tu amigo, ¿no? En cambio, la forma de escribirlo es esta otra. Entonces, todo depende, como dijimos, a quién se le escribe, cuál es la situación y cuál es el propósito, ¿no? Y los estudiantes lo entienden eso, aunque sean los niveles más bajos, es importante que tengan ese conocimiento sociolingüístico, de que no hay una sola variedad, una sola forma de decir las cosas, que hay muchas formas y que no es que hay una forma correcta, depende de ciertos factores. Listo. Yo sé que suena más fácil de lo que es, ¿no? Pero si los estudiantes están conversando entre ellos o haciendo algo informal, ¿qué problema hay? Una de las quejas de los estudiantes de segunda lengua es porque ellos no aprenden eso, la variedad de los Estados Unidos. Porque dice, mis vecinos están hablando de esto y yo estudié español muchos años y no entiendo lo que dicen. Entonces, sí. Y nosotros a veces tenemos el fenómeno contrario, que, bueno, no es contrario, pero que van los hablantes de segunda lengua a preguntarle a los Heritage cómo se dice algo, y ellos les dan la palabra del español de los Estados Unidos. Ajá. Y llegan los de segunda lengua a decir eso al salón y el maestro no, claro, dice que eso está mal. Claro. Pero dicen, pero si me lo dijo a ti, no. Entonces es complicado. Claro. Y sí, yo a veces lo que digo es que lo que pasa es que se está surgiendo como tal, es un momento de ambigüedad. Entonces que es mejor usar las otras, pero que es válida y que está... Claro. Y de hecho uso ejemplos donde aplicación se está usando cada vez más en México. Sí, y en otros países también. Y es muy extraño porque ahora hago aplicación, voy a introducir a la profesora, yo les digo en la UNAM, que no era presentarse. Ah, sí, pero ya estamos usando introducir y aplicación. Y entonces el uso como ejemplo también de cambio lingüístico y cómo va hacia afuera también. Sí, pero es cierto que son áreas todavía muy... y falta información para mucha gente, sobre todo
gente que ha estado enseñando muchos años y que no está al tanto de las nuevas publicaciones y todo, siguen con the old school, ¿no? Y lo ven, ojo blanco es negro, ¿no? Está bien o está mal, pero no hay esto de aceptar estas formas. Sí, pero luego viene el problema de los exámenes, y luego cuando tú tienes que evaluar, y es fill the blank, y es una palabra la que solo, es lo que decíamos ayer. Exacto. Claro. Y que como profesores luego tenemos una rúbrica o una respuesta, y es esa, y no hay otra, sí. y entonces... Pero por eso hay que tratar de, no sé, que el estudiante esté sociolingüísticamente informado y el profesor también. Claro, porque eso hace toda la diferencia. Si yo le digo al estudiante, esta carta tiene que ser formal, el estudiante tiene que entender que hay... Claro, exacto. Y que no puede usar, no sé, coloquialismos o cosas así. En cambio, si le va a mandar un mail al compañero, escriba lo que quiera. ¿Quién tenía un comentario? No, eso iba a decir exactamente, que en mi experiencia yo he enseñado a alumnos en el instituto, pero también de universitarios avanzados, y en estos niveles a veces se cuelan muchos alumnos de Heritage, ¿no? Que tenían que estar en sus propias clases, porque están en L2, entonces son aulas mixtas. Y siempre tenemos estas conversaciones, ¿no? Yo siempre les digo, mira, haced lo que queráis fuera de clase, aunque os dé la gana, todo está bien. Pero en el contexto académico, aquí en la escuela, esto es el estándar, y es muy debatible también, ¿no? Pero esto, por el momento, aprender esto, simplemente pensar que os estáis enriqueciendo, estáis aprendiendo más, haced lo que queráis. Y se lo toman bien, nunca me han... Esa ha sido mi experiencia. Bueno, creo que acabamos aquí. Bueno, no terminamos, falta una cosita. Sí, puede pasar una evaluación y su certificado que mencionó Paco al inicio de la... Pero muchísimas gracias a todos. Bueno, un aplauso.